Chào mừng quý vị đến với chương trình Những phát biểu nổi bật ngày. Chương trình cập nhật những gì các nhà lãnh đạo thế giới đã nói liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, cuộc xung đột Ukraine cùng với các diễn biến xã hội đáng lưu ý khác. Trong chương trình hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ-Israel xem xét phản hồi của Hamas một số yêu cầu hơi quá đáng. Houthi cảnh báo leo thang căng thẳng hơn nữa nếu chiến sự Gaza tiếp diễn. Iran tuyên bố sẽ không ngần ngại đáp trả nếu Mỹ tấn công trực tiếp lãnh thổ. Nga cáo buộc ông Biden tấn công ở Iraq và Syria là để nâng cao hình tượng trước bầu cử. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. There's some movement. There's been a response from the opposition. But yes, I'm sorry, from Hamas. But it seems to be a little over the top. We're not sure where it is. There's a continuing negotiation right now. So here's what I'll say, and Secretary Blinken spoke to this, and as the President said today as well, Hamas has responded to the framework of a hostage deal. This is as we speak towards a hostage deal. The United States is going to review that response. There's still a lot of work to be done here before we have a deal. So we are not going to get in the way of that. It's very, well, look, they have a deal. They have responded to a framework hostage deal. We think that's actually incredibly important. We're going to review that response. Look, there's a lot of work to be done here. We're going to be really, really careful. These are sensitive negotiations. As you know, this is a negotiation process that has been also led by Qatar and also Egypt, those leaderships there. And so we're going to be really careful not telegraphing that information about the response from here. But look, the President has been very clear. You heard from National Security Advisor Jake Sullivan. He was on multiple networks doing interviews, talking about the next steps here. It is important that we get to a humanitarian deal. The President has been and his team has been working around the clock to get this done. We want to make sure we get those hostages home, including the American hostages. We understand there are about 6 of them that are part of that are part of the folks who are still part of the hostages, I should be more clear, that are being held. We want to get them home. We want to make sure we get that all-important humanitarian aid to the Palestinian people. That's what we're working on, and I'm not going to stand here and telegraph anything there. But look, they have responded. Hamas has responded to a framework of a hostage deal, and that's critically important in doing what we need to do in getting these hostages home and getting humanitarian aid in. צה"ל מלווה את משפחות החטופים בימים המורכבים והקשים האלה. ונציגינו מוסרים למשפחה כל מידע מאומת אודות יקיריהן. בתוך כך מסרנו הודעה ל-31 משפחות שיקיריהן חטופים שאינם בין החיים וקבענו את מותם. וליתר המשפחות מסרנו את המידע המאומת שעומד לרשותנו לגבי גורלם ומצבם. אנחנו ממשיכים להילחם כדי לייצר את התנאים להשיב את כל החטופים הביתה. זו חובה מוסרית, לאומית ובינלאומית, וזה המצפן שלנו וכך נמשיך לפעול. إنني أحذرهم وأقول أن عليهم أن يوقفوا أولاً عدوانهم الهمجي الوحشي الإجرامي على غزة وأن يكفوا عن حصارهم الشعب الفلسطيني الذي يمنعون عنه الدواء والغذاء في قطاع غزة وإلا فسوف نسعى إلى التصعيد أكثر فأكثر. نؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدئي القرآني في مساندة الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان على بلدنا ومهما فعله ثلاثي الشر لن يؤثر على موقفنا ولن يحد من قدراتنا وعملياتنا بإذن الله ولن يكسر إرادة شعبنا. اليوم كما قلنا بتوفيق الله تم ضرب سفن أمريكية وبريطانية. جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه از توسعه درگیری در منطقه استقبال نمی کند، اما در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای نحوه حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد. تکرار اتهام بی اساس به ایران
فرافکنی و نیز توطئه کسانی است که منافع خود را For Iraq to further continue on its path of stability and progress, an enabling environment will prove essential. And such an environment requires restraint from all sides. Yes, indeed, from Iraq's armed actors. And as might be expected, restraint from Iraq's neighbors and other countries is just as crucial. I am compelled to reiterate our appeal to all sides to exercise maximum restraint. With Iraq cloaked in an already complex tapestry of challenges, it is of the greatest importance that all attacks cease. And while we are, of course, aware that many authorities and actors seek to limit further escalation, it is clear that the situation remains volatile. Iraq, indeed, the wider region, remain on a knife edge, with the tiniest miscalculation threatening a major conflagration. Let me once again stress the importance of an enabling environment and thus the urgent need to cease attacks, be they originating from within or outside of Iraq's borders. And as stated many times in past years, this must include reining in armed actors operating outside state control. Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке. Крупнейшая с 2003 года авиационная операция Соединенных Штатов в регионе, подаваемая Джо Байденом как акт возмездия за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по незаконно находящейся в Сирии американской базе, не имеет оправдания. Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего стремление повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный имидж действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании. При этом тот факт, что такие действия ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности и приводят к гибели мирного населения, стратегу в Вашингтоне не волнует. We have to provide ammunition to Ukraine. Doesn't matter where this ammunition is being produced. But the problem today is not lack of capacity of the European industry to produce. It's not that we have to go and to buy somewhere else because we are unable to produce. We are able to produce. And an important part of our production is being exported to third countries. So the best way of selling more to Ukraine or donating more to Ukraine is to try to tell the others, please, wait. We are not at war. You can wait some months and divert this production to Ukraine. This is a political decision that member states has to take. В случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. И они будут иметь, собственно, и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на многие десятилетия судебные перспективы. Потому что, разумеется, Российская Федерация будет такие решения оспаривать, мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные. И поэтому, конечно, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе и экономической системы, тем, кто будет реализовывать подобные решения. Вот так мы к этому относимся. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать. And now, the dreamers. It's ridiculous. Can you imagine? You're 4 years old, your mom says we're crossing the river and says, no, Mom, leave me here. I don't want to go. Come on. What the hell's going on here? And they become contributing Americans, and they're doing good jobs, and they're decent. So it's about time we get a little, not only compassion, but a little some brains in our head about what we're doing. Vous m'avez réservé le meilleur accueil. Nous avons eu une discussion riche, dense, directe. C'est ma manière de faire et je suis heureux que nous la partagions. Et dans cette période marquée par l'instabilité, vous venez de le rappeler, l'incertitude et le retour de la guerre sur notre continent, je crois profondément que nos échanges permettent de montrer notre détermination commune à renforcer encore la relation entre nos deux pays. Merci d'abord, moi je crois à l'Europe de la défense. Et c'est vrai que pour ma génération, on en entend parler depuis longtemps et beaucoup ont pu estimer que ce serait un vœu pieux. Mais j'ai aussi constaté que ces toutes dernières années, il y a beaucoup d'enjeux qui étaient considérés depuis très longtemps comme un vœu pieux, qui ont pu advenir au niveau européen. Je pense que les crises nous y ont poussé.
Et je pense que c'est un enjeu majeur à nouveau pour notre souveraineté, notre sécurité à tous, que de pouvoir avancer sur ces projets. Donc oui, je le dis, j'ai confiance dans la capacité à avancer sur le projet SCAF. De la même manière, je le dis aussi que j'ai confiance dans notre capacité à avancer sur le projet MGCS, du char franco-allemand du futur. Ce sont des projets absolument majeurs sur lesquels on doit continuer à investir et pour lesquels on doit avancer. Évidemment que ce n'est pas toujours facile quand on investit des champs comme cela qui, pendant très longtemps, pas trouvé de progrès ou d'étapes fondamentales pour avancer. Et je crois qu'il y a une volonté absolue de nos deux pays et surtout un intérêt absolu renforcé par le retour de la guerre sur le continent européen. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich beide Projekte auf gutem Weg sehe und auch finde, dass die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern dort sehr intensiv ist. Ich habe mir vor kurzem in der Nähe von München die entsprechenden Arbeiten bei Airbus angeguckt, die ganz wichtig sind für das Gesamtprojekt FCAS und gesehen, welche Fortschritte dort gemacht worden sind, aber auch welcher Ehrgeiz in die Vorbereitung, in die Forschungstätigkeit, die Entwicklungstätigkeit gelegt wurde. Deshalb ist mein Eindruck eher ein zuversichtlicher, dass dieses große Projekt, das wir brauchen werden für unsere gemeinsame Zukunft, auch erfolgreich sein wird und gleichzeitig technologische Fortschritte mit sich bringt, die wir brauchen, aber selbstverständlich auch die Sicherheit Europas und unserer beiden Länder stärken wird. Deutschland steht dabei an der Seite Israels. Zugleich rufen wir dazu auf, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza endlich besseren Zugang zu humanitärer Hilfe haben und dass die Zivilbevölkerung bei den Militäraktionen besser geschützt wird. Das habe ich heute Nachmittag auch noch einmal gegenüber dem israelischen Premierminister Netanyahu in einem Telefonat deutlich machen können.